क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कलेक्शन इन सी शार्प? सी शार्प में कलेक्शन क्या है? ऑप्शन ए, इन सी शार्प कलेक्शन रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ क्लास। ऑप्शन बी, इन सी शार्प कलेक्शन रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। Correct option is B. In C-sharp collection represents group of objects. Question number 2. C-sharp exception handling is built upon dash dash keywords. Option A 3. Option B 5. Option C 4. Option D none of these. Correct option is 4. C-sharp exception handling is built upon 4 keywords. Question number 3. C-sharp exception handling is built upon 4 keywords. Name. Option A try, catch, finally, and through. Option B try, catch, throw and grow. Option C all of the above. Option D none of these. Right answer is A. Try, catch, finally and through. Question number 4. C-sharp फाइल स्ट्रीम क्लास प्रोवाइड्स ए। जो C-sharp की फाइल स्ट्रीम क्लास होती है वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है? ऑप्शन ए स्ट्रीम। ऑप्शन बी स्ट्रीम फॉर फाइल ऑपरेशन। ऑप्शन सी ऑपरेशन। ऑपरेशन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज stream for file operation. C-sharp file stream class provides a stream for file operation. Question number 5. A class can be ऑप्शन ए पब्लिक। ऑप्शन बी प्राइवेट। ऑप्शन सी पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज सी, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 6. अबस्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स। ऑप्शन ए अबस्ट्रैक्ट मेथड्स। ऑप्शन बी नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज सी, अबस्ट्रैक्ट मेथड्स एंड नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड्स। Question number 7. The default scope for the members of an interface is. Option A private. Option B public. Option C protected. Option D internal. Correct option is B, public. The default scope for the members of an interface is public. Question number 8. The data members of a class by default are. Option A protected, public.
ऑप्शन बी प्राइवेट कामा पब्लिक, ऑप्शन सी प्राइवेट, ऑप्शन डी पब्लिक। डेटा मेंबर की जो क्लास होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? करेक्ट ऑप्शन इज सी प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट प्रॉपर्टीज यूज्ड इन C#.NET। ऑप्शन नंबर ए, each property consists of accessor as getting and set। Option B, a property cannot be either read or write only। Option C, properties are like actual methods that work like data members। Option D, none of these। Correct option is A, each property consists of accessor as getting and set। Question number 10, structs data members are dash dash by default। structs का डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटेक्टेड, ऑप्शन बी पब्लिक, ऑप्शन सी प्राइवेट, ऑप्शन डी डिफॉल्ट। करेक्ट ऑप्शन इज सी प्राइवेट। Structs data members are private by default। Question number 11, the point at which an exception is thrown is called the dash dash। Option A default point, option B invoking point, option C calling point, option D throw point। Correct option is D throw point। Question number 12, which of the following variable types can be assigned a value directly in C#? Option A value types, option B reference types, option C pointer types, option D all of the above। Correct option is A value types। Question number 13, which of the following is correct about dynamic type in C#? Option A, you can store any type of value in the dynamic data type variable। Option B, type checking for these types of variables takes place at runtime। Option C, both of the above। Option D, none of these। Correct option is C both of the above। Question number 14, which of the following converts a floating pointer or integer type data to a decimal type in C#? Option A to decimal, option B to double, option C to int 16, option D to int 32। Correct option is A to decimal। Question number 15, which of the following converts a type to an unsigned int type in C#? Option A to type, option B to uint 16, option C to single, option D to string।
Correct option is 2u int 16. Question number 16. C# supports multiple inheritance. C# क्या multiple inheritance को support करता है? Option A true, option B false, option C cannot say, option D none of these. Correct option is B, false. Question number 17. User-defined exception classes are derived from the application exception class in C#. Option A true, option B false, option C cannot say, option D none of these. Correct option is true. Question number 18. Which of the following is correct about C#? Option A, it is component oriented. Option B, it can be compiled on a variety of computer platforms. Option C, it is a part of .NET framework. Option D, all of the above. Correct option is D, all of the above. Question number 19. Which of the following converts a type to a boolean value, comma, where possible in C#? Option A to boolean, option B to single, option C to char, option D to date time. Correct option is A, to boolean. Question number 20. Which of the following converts a type to a 16-bit integer in C#? Option A to decimal, option B to double, option C to int 16, option D to int 32. Correct option is 2 int 16. Thanks for watching video. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates and share your friends.